Hi friends, welcome back to my physics channel once again. In today's video, we'll be discussing about critical angle problem. Okay na? So board by chudandi, these all are coming from NEET examination and NEET and MSET, very important. An optical fiber refractive index 1.5 is surrounded by a glass coating of refractive index 1.5. The critical angle for total internal reflection at the fiberglass interface is dash. A. Is it sin inverse 85 by 75? B. Is it sin inverse 75 by 85? C. Is it sin inverse 2 by 5? D. None of these. So ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చాడు, ఒక ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఇచ్చాడు, దాని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత? సో మ్యూ ఆప్టికల్ ఫైబర్ value anta 1.7 is surrounded by a glass coating. So ఈ optical fiber ki దాని యొక్క refractive index glass coating, దాని value anta 1.5. So observe carefully here, this is the refractive index of optical fiber, this is the refractive index of the glass coating above the optical fiber. So you can take this is mu1 and mu2. మన అడుగుతుంది ఏంటి వాటికి ఇక్కడ, the critical angle for total internal reflection at the fiberglass interface. So for total internal reflection, we all know critical angle అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. critical angle. So critical angle already మీకు చెప్పాను కదా, sin C or C can be taken as mu rarer medium by mu denser medium. So critical angle ఎలా వస్తుంది మనకి, refractive index of the rarer medium whose value is less by refractive index of the denser medium whose value is more. denser అని ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం మనం, it depends upon the refractive index value. refractive index value ఎవరిదైతే ఎక్కువ ఉంటుందో that is more denser, ఎవరిదైతే తక్కువ ఉంటుందో that is less denser value. So either you can take C is equal to this or sin C అయినా తీసుకోవచ్చు, mu rarer by mu denser. ఇప్పుడు రెండిట్లో ఎవరు చిన్నది ఎవరు పెద్ద, యూ కెన్ సీ దిస్ ఈజ్ స్మాలర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్. దేర్ ఫోర్ క్రిటికల్ యాంగిల్ సి ఈజ్ గివెన్ బై మ్యూ రేరర్ అంటే ఎవరి వాల్యూ తక్కువ, ఇది 1.5. సో 1.5 ఓకేనా బై 1.6 అండ్ దిస్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఎస్ సైన్. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, సైన్ సి ఆర్ సి ఈజ్ టేకెన్ ఎస్ మ్యూ రేరర్ బై మ్యూ డెన్సర్. దేర్ ఫోర్ సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎవరి వాల్యూ తక్కువ ఉంది రెండిట్లో 1.5 is less, 1.7 is more. సో పాయింట్ తీసేసండి, తీసేస్తే ఎంత అయింది 15 by 17. దేర్ ఫోర్ సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 by 17. కానీ 15 by 17 మనకు ఆన్సర్ ఉందా లేదు, ఇక్కడ చూడండి 85 by 75, 75 by 85, 2 by 15 నన్ను ఉన్నాయి. అప్పుడు మనం తెలుగుగా ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఏదైతే మీకు వాల్యూ వచ్చిందో యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై టు ద నియరెస్ట్ వాల్యూ విచ్ ఈస్ మ్యాచింగ్ హియర్. సో 15 మనం ఏం చేద్దాం 5తో మల్టిప్లై చేద్దాం, అలాగే 5తో డివైడ్ చేద్దాం, నథింగ్ ప్రాబ్లం. టు గెట్ ద నియరెస్ట్ ఆన్సర్ వాట్ యూ టు డూ, మీకు డౌట్ రావు సార్ 5 ఎందుకు చేశారు 6 చేయొచ్చు కదా. ఓకే మీరు 6 చేసి అనుకోండి, 15 6 90 వస్తుంది, పైన 90 ఉందా లేదు. 4తో చేశారు, 15 4 60 ఉందా పైన లేదు. సో మనకి ఇక్కడ 5 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి చూడండి, 85 75 అని ఉంది. సో అప్పుడు బెటర్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ 5 మల్టిప్లికేషన్. సో 15 5 మల్టిప్లికేషన్ అగైన్ డివైడ్ చేసేస్తే మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు, అదవుతుందా బేసిక్ రూల్స్. సో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ 5 చేస్తే ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి జాగ్రత్త చూడండి, 15 5s are 75, 17 5s are 85. అప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చింది వాల్యూ, దిస్ వాల్యూ హ్యాపెన్స్ టు బి సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 75 by 85. సో ఇప్పుడు మనకు ఆన్సర్ చూస్తే 75 by 85 ఉంది, ఏంటి ఇన్వర్స్. దేర్ ఫోర్ సి క్రిటికల్ యాంగిల్ అడిగారు కదా, క్రిటికల్ యాంగిల్ ఫర్ ద టోటల్ అంటే సి ఈజ్ గివెన్ బై సైన్ ఇన్వర్స్ 75 by 85. నో దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, చెక్ చేసుకోండి. ఇదిగోండి 75 by 85 లేదు, ఇది 85 by 75 రివర్స్ వన్ రాంగ్ వన్. సో బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, ఇక్కడ బి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. Sin inverse 75 by 85. May remaining all are wrong answer. So like this you have to manipulate the answers if it is not matching to the nearest answer. Again we'll come up with another nice problem.